کو یاد ہوگا محرم میں میں نے ایک آپ کو خطۂ زمین دکھایا تھا 22 ایکڑ کا، جس کو میں نے کہا تھا کہ اس پہ ہم نے مولا کا نام لکھ لیا ہے. کافی سوچ بچار کے بعد، ڈیو ڈیلیجنس کے بعد، سب کچھ سوچنے کے بعد ہم اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ بلاک ہم اب خرید لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 7 جنوری کو اس کا ڈپازٹ جو 10% ہے وہ ہم دے دیں گے. کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا اور اس کے بعد 5 مہینے کے اندر ہم اس کو سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ فل سٹیم ہیڈ چلے گا. اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے بہت مسرت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ مسرت ان اے گڈ وے اہل بیت کے لیے، جو کہ یقین ایسا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ آپ کی عنایتوں کا، آپ کے حوصلے کا، آپ کے فیڈ بیک کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں دیا ان ٹرمز آف کلیکشن آف فنڈس. لیکن ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تھوڑا لمبا سفر ہمارے سامنے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حسینیوں کے حوصلے ہمیشہ بلند ہیں. پروجیکٹ دیکھنے میں $1.5 ملین بہت بڑی رقم لگتی ہے، لیکن وہ ہمارے حوصلوں سے بڑی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس دینی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ آیت آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ لگایا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ آیت کافی ہے آپ کو انسینٹیو دینے کے لیے کہ اس کار خیر میں آپ نے ہم نے مل کر بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اس سلسلے میں آج میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ وہ کلیکشن کریں. آپ کے پاس جو کچھ ایسا ہے کہ جو آپ اس کار خیر میں دے سکتے ہیں پلیز دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم منتھلی کمٹمنٹس سب ممبران سے لے رہے ہیں. اس کا فارم باہر موجود ہے جو کہ یہاں بانٹ دیا جائے گا آپ کو. اس کو پڑھیے. وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ مہینے کے مہینے کچھ اس طرح کی رقم جو کہ آپ کی دسترس میں ہو اور آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، وہ آپ اگر منتھلی ہمارے بلڈنگ اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو اس سے ہمارے کام میں بہت سہولت ہو جائے گی. اور یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا جو اجر اور ثواب آپ کو ملے گا اس پہ مولانا ہی روشنی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم اعلان آپ تک پہنچانا تھا. دوسرے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم گزشتہ 10 دنوں سے بہت ہی ایمان افروز مجالس سن رہے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب میں باہر مجھے کوئی انتظامی کام نہ ہو تو یہاں آ کے مجلس میں حاضر ہوں اور مولانا کی تقریر سے مستفید ہوں. لیکن I'm sorry مولانا صاحب، میں نے کچھ آپ کی مجلسیں مس کی ہیں کیونکہ میں بعد میں ریکارڈڈ جو ہیں وہ سنوں گا. ہمارے پاس یہ سب مجلسیں ریکارڈڈ ہیں. آپ کو اگر کبھی چاہیے ہوں تو آپ کو صرف ہمیں ایک دفعہ کہنا ہوگا یا آپ کو تمام مجلسیں مل سکتی ہیں. علامہ جاوید جعفری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، اور آپ گزشتہ 21-22 سال سے ویسٹرن ورلڈ میں بہت ہی اہم دینی فرائض انجام دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور ہم بضد تھے کہ آپ تشریف لائیں یہاں پر، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصے یہ نہیں آ سکے یہاں. لیکن ہم نے ان کو بہت بضد ہو کر یہ کہا کہ نہیں، اب آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں ایمان افروز مجالس سے مستفید فرمایا. آپ نے مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات فرمائیں. اب میں مولانا آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ رونق افروز ممبر ہوں اور ہمیں اپنی عالمانہ کلام سے مستفید فرمائیں. آپ کے پاس انتظامیہ کے رضاکار تشریف لا رہے ہیں. پلیز ان کی جتنی آپ اس وقت عطیات دے سکتے ہیں وہ ابھی مولانا اپنی تقریر میں کچھ فرمائیں گے اس سلسلے میں. بہت شکریہ. اللہ
to squeeze a little bit. There should be more room for the brothers who they are entering at this point. Then move करें आप लोग, please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب العظمى واحتجب عن الأبصار بالإطلاق ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها In the beginning of the Majlis of the night of the Arba'in, the 40th of martyrs of the Karbala, my special audience are these youths sitting in front of me and the girls behind the curtain as well. And at first place I decided to give you the English version of each majlis points which I delivered over here. But then I thought when I saw you that you are not at that point, at that level of the understanding that those philosophical or Quranic versions I would put over here for you. Instantaneously I came upon the pulpit on the river. I just changed my topic to address with you. And for the 15 or 20 minutes I am going to deliver my lecture in English language about this subject, the rationality in Islam. You know the meaning of the rationality? It is better to be interactive with you. Rationality means when you say it makes sense. You use this word, yeah? It makes a sense. What does it mean? That whatever Allah subhanahu wa ta'ala in the Sharia, in Islam, has announced, and whatever He has described in the Holy Quran and the Ahadith, it has a logical ground. So it has a very rational ground. Means it makes a sense. Are you getting my point? Okay? It makes a sense. And also I changed the topic because that I want to benefit also my brothers, adults, seniors and the sisters over there, that there wouldn't be any kind of repetition and they would also benefited with this new subject which I am going to deliver in English language. That how the decree and the orders of the Sharia, it has the logical ground. It makes a sense. Forgive me, my brothers, that I am looking, just focusing my looks over here because I am directly addressing with them as well. So, this holy verse which I recited over here, it says that Afala yatadabbaruna al-Quran. Why don't you think about the Quran? While you read, while you recite the Holy Quran, why don't you think and reflect? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
Is it the reason that there are the locks upon your heart while you recite the Holy Quran? You have to reflect. Salawat. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Why don't you think and ponder in the Quran while you recite it? Are there the locks of the heart upon your heart? So, the very first thing Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning that we have to think and ponder while we recite the Holy Quran. This youthhood, this your young age, at this age the psychologists and the biologists, they say that your memories are very sharp. Whatever you hear, whatever you listen, most of that it makes imprint upon your memory as well. So I would suggest also the teachers and the parents as well that try to get very fit at this age of their children to let them memorize the Holy Quran. At this age, memory is the maximum. Understanding is the minimum. As we grow, our memory it becomes a little bit lesser and weaker, and our passage of the time, with the passage of the time, our understanding it grows more and more. So it is the prime time to give them a chance and to work hard to memorize the Holy Quran. And also, as Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam mentioned, that this age is a tender age, like the green branches of the tree. How you want to mold them, how you want to cast their shape, it is easier while they are green, while they are tender. But while they are dried, it is really difficult. Most of the time they are going to break if you are going to try to mold or cast the dried branches of a tree. So, to make your character, to make your personality in the light of the Islam, it is more easier from this point, from this stage of your life as well, from this span of the time which you are going to start. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions that you have to use from the very beginning your thinking, your thought process while you are going to recite the Holy Quran. And there are in Islam and the other people who they read the Quran when they try to research about Islam, they realize the best thing which Quran offers to us is its concept that it invites us to use our intellect, to use our rationality. Quran is based upon the logic as well. There are other scrolls, other scripts which they are referred as the divine scripts, but they are deformed, they are being shaped. And they go away, that don't use your aql, don't use your intelligence, don't use your intellect, because there are a lot of things which it doesn't make any sense. But each verse, like there is a great scholar, he writes about the Quran, he compares the Quran with the science and the Bible, and Maurice Bucaille. And he says that there is no single word in the Quran who is the contrary to the modern sciences. There is no single word in the Holy Quran which it is going to occur against, contrary to the modern sciences as well. And there are the miraculous, not only the Holy Quran, like in the beginning of this century, the 20th century, anybody, boys, you can raise your hand, you know the concept of the expansion of the universe. You know, this universe is expanding. Yes, you know about that. Good. That universe is expanding. And it was discovered, this phenomenon, in 1929. Do you know also who discovered that? One of very famous scientists, and upon his name there is a telescope around the earth, Hubble telescope. Did you know that? Huh?
Hubble telescope. And this was a scientist who discovered that universe is expanding. And 14 centuries before, this is one of the truth of the Holy Quran. 14 centuries before, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Surah Al-Zariyat, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. Certainly we created the heavens with our mighty hands. Certainly we created the heavens with our mighty hands. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. And constantly, perpetually, we are going to expand them. We are going to expand the universe. So whatever the phenomenon, it was discovered after the telescope, after those equipment of the sciences, Quran has been revealed that phenomenon 14 centuries before. Like, I'm going to share another verse, and it is one of the miracle of the truth of the Holy Quran as well. That when the first man in the space, do you know who he was? First man in the space. Who? Huh? No, he was on the moon, not in the space. Before him, in 1957, the first astronaut who went in the space before him, they were the cats and the dogs. They were sent in the space. And the first astronaut who was in the space, yes? Huh? He was a Russian astronaut. His name was Major Gagarin. His name was Major Gagarin. In 1957, Armstrong, he reached upon the moon in 1961. So, 4 years before Major Gagarin, he was sent in the space. And you know, in space, there are the lesser effects of the gravitational forces, like you are on the earth. When you reach in the space, you float, because there are the lesser pull of the earth. And you see in the, upon the television and the videos and documentary movies that astronauts, they are floating in the earth, because there is lesser gravitational force. Okay? When he reached in the space, salawat. When he reached in the space, he found himself. It was the first experience of the human. So he was floating in the earth, and he in the space, and he had no control. Boys, are you with me? Okay. I think boys are with me, and some seniors are not with me. Salawat. When he felt that kind of the feelings that his body is in the floating in the space, and he has lost a lot of control to do the things. At that point, January 1960, it was a Major Gagarin, and after that, the first man upon the moon, he was, as you mentioned, Armstrong. The first man who was the Major Gagarin, when he reached upon the space and he saw that kind of the feelings when he watched and felt, he relayed a message upon the earth. He mentioned, it is very important version also for the seniors as well, that what happened to my eyes, and in the observatories and the or planetariums, this has been inscribed, has been written of the Major Gagarin, the first man in the space. He mentioned what? Hello? Salawat. What happened that he mentioned, he relayed a message upon the earth that what happened to my eyes? What I am looking, it looks like that I am under the influence of the liquor, which it takes out our senses as well, or I am being under the effects of the magic. Because amazing feelings he was feeling over there. He is floating in the space, and he has no control upon his body as well, whatever he wants to. So he mentioned that it looks like that my eyes has been intoxicated, or I am under the effects of magic.
These are the words, remember that. He relayed this message in 1961. This is the one of the truths of the Holy Quran. He relayed this message in the 1961, January 1961, and 14 centuries before in Surah Al-Hijr, ayat, the number of the verse is 14 and the 15. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. If we would open one of the door of the heaven, one of the door of the heaven. So it means that by the rockets, when they are traversing in the heaven, this is one of the door to climb towards the heaven. There are other doors of the heaven as well. Say salawat. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. If we would open upon them one of the door of the heaven, فَصَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, and if they would climb towards the sky, towards the heaven, لَقَالُوا, you remember those words of the Major Gagarin, that what happened to my eyes, like I am intoxicated or I am under the effects of the magic. Allah subhanahu wa ta'ala 14 centuries mentioned that if we would open upon one of the door of the heaven, فَصَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, and they are going to climb towards the heaven and the sky, they would say, لَقَالُوا, they would say, إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, our eyes under the effect of the intoxication, بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. No, we are under the effect of the magic. Whatever he mentioned 14 centuries after, Quran mentioned 14 centuries ago as well. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Now I would give a chance the lucky ones 5 minutes. 15 minutes I did my lecture. 5 minutes I will give a chance to ask any question. And I would see what your innocent mind they are thinking about the religion of the Islam. Go on. Right away, there is no time for that. To wait. Huh? Have you any question? Oh, you are very smart. No question. Everything understood. Okay. Wise? No. Are you afraid? No. Any question? Not. Let me hear after that. Maulana will give a chance to have a session of the question and answer. Huh? That's the good. That's a nice thing. On the behalf of your teacher who is majlis as well, you are conducting the majalis, mashallah. Allah will give you the jaza and the repentance as well. Their question it was that what are the proofs or the evidence of the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, of the God. Okay? Yes. By the miracle we can prove the existence of Allah subhanahu wa ta'ala? No. I'm going to go, and not from my own mind, I will go. Whatever our Aimma alayhi salam, they mentioned about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So I will put two examples which Aimma mentioned to the atheist, that how you can prove the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the existence of the proof, it is very modern, when Hubble, as I mentioned, he mentioned, before him, all the scientists, and before them all the philosophers of the Greeks as well, they believed that universe is constant, perpetual. Universe is constant. It will remain like that. But when Hubble discovered that universe is expanding, so they changed their belief that there is no more an stationary universe. There is a dynamic universe. And when the universe is the motion and the dynamic, it means that it is going to vanish and the perish as well. So the expansion of the universe, its dynamism, it is also one of the proof of the decay, and the universe is going to vanish as well. This is one of the proof. But whatever Ibrahim alayhi salam mentioned, like an atheist, he was before him, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam.
He mentioned, I am not seeing that after death we are going to resurrect it. Imam mentioned, while you were in the womb of the mother, Imam asked you, were you alive? He said, yes. He said, at that moment when you were in the womb of the mother, you were alive, you were getting your food as well? Imam mentioned, yes. That atheist mentioned before Imam, yes. I was alive over there and I was getting my food and nourishment as well. Hold on, Bita. I was in the womb of the mother, I was getting the food and I was alive over there. Imam mentioned, why don't you think this life, this world, that you are still alive, you are getting your food. Imam mentioned one thing I was missing. That Imam mentioned, while you were alive in the womb of your mother and while you were getting the food and the nourishment over there, did you have any consciousness? Did you have any feelings that you have to come in this world? Also for your brothers as well. While you were in the womb of your mother, you are still alive, you are getting your food. Did you have any consciousness and feeling that you have to come in this life? He said, no, I was alive. I was getting the food, but no consciousness to come in this life. Imam mentioned, same is this word, that you are getting the food, you have the life as well, but you have no consciousness of the hereafter as well. Say salawat. Before Imam, he mentioned that I want to listen from you the proof and the existence of Allah subhanahu wa ta'ala upon the ground of the logic, not upon the ground of the Quran or the Hadith, upon the ground of the logic. Imam mentioned that it's the beauty and the glory of the knowledge of the Imamat. Imam mentioned that there must be two situations. Logically, there must be two situations, two only the phases. First is that I was there and I said I was there already. Means I was eternal. And second, that I was not there. Two possibilities, two options. That I was there or I was not there. Imam mentioned, now consider first the second option. First consider the second option, that I was not there, then I created myself. How come I was not there, I was non-existent? How come I created myself? So when this situation has been nullified, it is proving that I was not there and someone created me. He is the Allah subhanahu wa ta'ala. Say salawat. Last point over here, that there was an atheist. He came before Imam alayhi salam and he mentioned that every day Imam used to give some argument, a powerful argument. At that moment he used to accept it, submit before the power of the knowledge of Imam. And when he used to return back to his home, again his heart would be palpitating and he used to indulge in that doubts as well. Are you with me? Okay, I will answer your question later on. Okay, so every day he used to come. One day he came before Imam and he mentioned that my apple, you know, by which you understand, my intellect, it accepted. But my heart, it denies. My heart denies. Imam mentioned, okay, today I am going to give you an argument that never ever your heart is going to indulge in a doubt. You are not being suffered in a doubt or suspicion. Imam mentioned there would be only two situations. Logic. There would be only two situations, two options. First, that whatever you are telling, that there is no God, there is no hereafter, there is no question of the inside the grave, there is no punishment or the reward in the hereafter, there is no paradise or hell.
whatever you are saying, it would be true. Whatever you are saying. And second option, second possibility, that whatever I am saying, that there is the law, there is the questionability, you are responsible, one day you are going to be resurrected, there is the paradise, there is the hell, it would be true. Only two possibilities. Imam mentioned, say for example, if you are true, if you are truthful, that nothing is there, no God is there. So whatever I performed, whatever I did, and eventually what is going to happen with you, same is going to happen with me. If you are truthful, if you are true, if you are righteous, whatever you are saying and telling, in the end, whatever the end is of yours, same is of mine, if you are true. But if I would be true, due to my beliefs, due to my prayers, due to my actions, I would get the salvation by Allah subhanahu wa ta'ala, and you would be punished eternally by Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. How can we prove? By the Quran, as we prove with the logic in the Aql, and also by the Quran. There are a lot of ayahs in the Holy Quran. About after Prophet there will be 12 Imams. These are ayahs in the Holy Quran as well. I wish I have more time to talk with you. Maybe Saturday there is again a majlis. Maybe not sure because that majlis is a private majlis. I will ask with him to have a little bit session again with the youths to talk with you as well and to address your questions as well. Okay? Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا میں سمجھتا ہوں کہ بچے موو کرتے رہیں گے تو ان کو سائڈ پہ بیٹھے پوڈیم میں اچھا کلاس ہو گئی ٹھیک ہے بیٹا. محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. صلوات. عزیزان گرامی میں خطبہ نہیں پڑھوں گا بس آیت کو پڑھوں گا. اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میں معذرت خواہ ہوں کہ آج میں نے
वज़्ज़मान अलैहिस्सलाम पर। इंशाअल्लाह मैं सैटरडे को पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि खास पर्पस भी है और मुझे उस पॉइंट तक रीच करना है, लेकिन फ़ज़ाइल के साथ और उलूम के साथ और हकीमाना और आरिफाना इशारों के साथ। मैंने सूरह मुल्क की आयत को पढ़ा। एक नुक्ता मैं इस मकाम पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुल्क की बात है। अभी कल की मजलिस में मैं उस मकाम पर कह रहा था, ये हसन के यहाँ मजलिस हो रही थी, कि मुल्क है जो सूरह मुल्क में बयान किया गया, और मलकूत है जो सूरह यासीन की आखिरी आयत में बयान किया गया। सुभान अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै, पाक है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में हर शय का मलकूत है। यहाँ इरशाद फरमाया कि उसके दस्ते कुदरत में तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकतों वाला है वो, लेकिन जिसके दस्ते कुदरत में मुल्क है। सूरह मुल्क में मुल्क और सूरह यासीन में मलकूत। मुल्क में और मलकूत में फर्क क्या है? मुल्क मादे से बना है, मलकूत नूर से बना है। मुल्क मादे से बना है, मलकूत नूर से बना है। मुल्क कि जिसमें आप दवा पीते हैं, मलकूत से आपकी दवा को शिफा मिलती है। मुल्क कि जिसमें आप बीज को बोते हैं, मलकूत से आपके बीज को समर मिलता है। आप मेरे साथ हैं? मुल्क जिसमें बीज बोते हैं, मलकूत जिससे आपके बीज को समर मिलता है। आलम मुल्क में आप दुआ मांगते हैं, आलम मलकूत से दुआ का समर मिलता है। मुल्क मादे से बना, मलकूत नूर से बना है। आलम मुल्क में दवा पीते हैं, आलम मलकूत से शिफा मिलती है। आलम मुल्क में बीज बोते हैं, आलम मलकूत से समर मिलता है। आलम मलकूत में दुआ मांगते हैं, आलम मलकूत से आपकी दुआ मुस्तजाब होती है। आलम मुल्क में बादशाहों की हुक्मरानी है, आलम मलकूत पे दी पनाहों की हुकूमत है। बड़ी बरकतों वाला है वो खुदा। हो सकता है कि आधे घंटे तक वॉलंटियर्स को इंतजार करना पड़े, क्योंकि माइंड को उस मकाम तक लाऊंगा और हर एक की जेब को खाली कर दूंगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी बरकतों वाला है वो खुदा, बियदिहिल मुल्क, कि जिसके दस्ते कुदरत में किंगडम है, जिसके दस्ते कुदरत में इख्तिदार है, जिसके दस्ते कुदरत में सॉवरेनिटी है, जिसके दस्ते कुदरत में मुल्क है। अब जान रहे सियासी लीडर कि मुल्क का मालिक वही है, इसलिए वो मालिकुल मुल्क कहलाता है। जैसे कि वो मालिक यौमुद्दीन है, क्यों नहीं कहा कि हासिल यौमुद्दीन है, दीन के दिन हिसाब करने वाला। क्यों नहीं कहा कि काज़ी यौमुद्दीन है, आखिरत के दिन, क़यामत के दिन फैसला सुनाने वाला। क्यों नहीं कहा कि हाकिम यौमुद्दीन है, क़यामत के दिन हुक्म करने वाला। नहीं, काज़ी यौमुद्दीन नहीं कहा, हासिब यौमुद्दीन नहीं कहा, और हाकिम यौमुद्दीन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? मालिक यौमुद्दीन। इसलिए कि काज़ी किसी उसूल के मुताबिक फैसला करेगा, हाकिम किसी बुनियाद पर लॉजिक के फैसला करेगा, मगर वो मालिक है, मगर वो मालिक है। मालिक का तमाम इख्तियार है, ममलूक कुछ बोल नहीं सकती, और वो जिसको इसने शिफा दे दे, वो जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दे, जिसको चाहे जहन्नम में पहुंचा दे, अदले इलाही के मुताबिक।
جس کے دست قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہی نہیں قدیر ہے۔ قادر میں اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ قادر میں اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ دونوں فاعل کے صیغے ہیں۔ ایک فاعل کے وزن پر قادر، وہی فرق ہے جو ناصر اور نصیر میں نے بیان کیا۔ قادر اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ قادر بھی قوت رکھنے والا، قدیر بھی قوت رکھنے والا، مگر ایک فاعل کے وزن پر اور ایک فعیل کے وزن پر۔ فاعل کے وزن پر جو صفت آتی ہے اس میں حدوث پایا جاتا ہے، اس میں چینج پایا جاتا ہے، وہ کبھی تھی اور پھر ہوئی، کبھی نہ ہوگی، جو فاعل کے وزن پر آتی ہے۔ مگر جو فعیل کے وزن پر آتی ہے اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں ایٹرنٹی پائی جاتی ہے، اس میں مستقل ثبوت پایا جاتا ہے۔ جو فعیل کے وزن پر آتی ہے، قادر کبھی قادر نہ تھا، پھر اس نے طاقت پائی، قادر بن گیا، مگر قدیر ازل سے قدرت رکھنے والا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہی نہیں قدیر۔ وہ برکتوں والا جس کی دست قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدیر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی برکتوں والے نے، اسی برکتوں والے نے، اسی قدرت والے نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات، جو غریب بات یہ ہے کہ میں اور آپ کہتے تو کہتے زندگی اور موت کو پیدا کیا، مگر وہ کہہ رہا ہے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ امام نے اس آیت کی تفسیر کی، امام محمد باقر علیہ السلام، تفسیر کی اور ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا یہ کہہ کر کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں کثیر عمل کون کرتا ہے، تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ خالق موت و حیات کثرت عمل نہیں چاہتا، حسن عمل چاہتا ہے۔ خالق موت و حیات کثرت عمل نہیں چاہتا، حسن عمل چاہتا ہے، یعنی وہ عمل کو کوانٹٹی میں نہیں چاہتا، عمل کو کوالٹی میں چاہتا ہے، عمل کو کوالٹی میں چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوانٹٹی کو ناپ کرنے کے لیے بھی ایک بیلنس ہے، ایک ترازو ہے۔ کیسے ناپتے ہیں کوانٹٹی کو؟ ایک میں